Hello, uh, hello students. Uh, Today I am going to solve 2014 physics paper of Assam CEE. So let's move to the first question. I'll solve it in four parts, and each part will contain 10 questions. So this is the first part. I'm going to start. Okay. So move to the first question. Right. So you can pause the video and check the question here. A particle moves down an inclined plane at the foot of the plane. It moves over a circular path as shown in the figure. We have to find the ratio of the heights h1 to h2. So এটা particle এনেকে inclined plane তাত আহিছে আহি পেলাই এটা vertical circle describe কৰিছে তো h1 টো হৈছে তাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ h2 টো হৈছে তাৰ vertical circle টপমষ্ট পইণ্টৰ পৰা এই আগৰ ওপৰৰ হাইটটোৰ যিমান ডিষ্টেঞ্চ সেইটো হৈছে h2 so we have to find h1 divided by h2. So let's move to the solution. So আমি first figure to draw কৰি লৈছোঁ. Suppose m মাছৰ এটা বস্তু এনেকৈ আহিছে আহি পেলাই ই এটা ভাৰ্টিকেল চাৰ্কলি ডেছক্ৰাইব কৰিছে r ৰেডিয়াছৰ so এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তাৰ হাইটটো হৈছে h1 and this is h2. So আমি জানো যে কোনোবা এটা যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ এটা ভাৰ্টিকেল চাৰ্কল ডেছক্ৰাইব কৰে এইটো দিছ ইজ assume this is a circle. So তাৰ ভাৰ্টিকেল চাৰ্কল ডেছক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে হ'লে তাৰ লোৱেষ্ট পইণ্টত তাৰ মিনিমাম ভেলচিটি থাকিব লাগিব √5 gr এণ্ড এটা হায়েষ্ট পইণ্ট থাকিব লাগিব √gr. এইটো এই কণ্ডিশ্যনটো ফিল আপ হ'লেহে এই ভাৰ্টিকেল চাৰ্কল ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে. চ' সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত যদি r ৰেডিয়াছৰ এটা চাৰ্কল ডেছক্ৰাইব কৰিছে বুলি আমি ধৰি লওঁ তো তাত এটা মিনিমাম ভেলচিটি কিমান হ'ব এইটো যে √5gr. So এই ভেলচিটিটো কিহৰ কাৰণে পাব যেতিয়া সি ওপৰত h1 হাইটত আছিলে সেই তাত এটা পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আছিলে so this potential energy is converted to kinetic energy here so সেইটো কাৰণে সি ইয়াত ভেলচিটিটো পাব so mgh must be equal to half of mv square the kinetic energy. We know that v is √5gr. We are just putting the value here 5gr. So it is h1, we are writing h1, so h1 should be equal to 5r by 2. h1 is 5r by 2 and you can see here what is the relation between h1 and h2. h2 is equal to h1 minus twice r. Since twice r is this distance of the circle, this is the diameter, right? So h1 5r by 2 minus twice r, so it's r by 2. h2 is equal to r by 2, h1 is equal to 5r by 2. So h1 divided by h2, 5, it's 5. So you can see here this option A is correct here. Okay. So moving to the second question, a solid sphere of radius 1 meter and mass 100 kg is placed on a support as shown in the figure. If the distance A is distance A is 1 by 2 meter and B is 1 by √2 meter, then the force exerted by the sphere on the edges will be how much? So এটা solid sphere এনেকে বেলেঞ্চ কৰি ৰখা হৈছে তো এটা যি পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট এটা ওপৰত আছে এটা তলত আছে আৰু A আৰু B যিটো ভেলুটো দিয়া হৈছে so we have to find this force F1 and F2. Okay, so these are the options given here. So আমি ফাৰ্ষ্ট ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লওঁ. So আমি জাষ্ট ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লওঁ. এনেকুৱা যেতিয়া ফিগাৰ দিয়া থাকে ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত ডাটাবিলাক আমি চাব লাগে. ঠিক আছে. So this is A, this is B, right? Okay.
suppose this is the center of mass. So yet eta force is suppose F1 force here this F2 force at a point of contact of this. Suppose if this angle is theta, a force or component to F1 cos theta 1. If a angle to theta 2, a component to F2 cos theta 2. So if solid sphere of mass যদি m হয় তাৰ weight কিমান হ'ব mg তাৰ weight to কোনে balance কৰি ৰাখিছে তাৰ force f1 and f2 vertical component কেইটা তাক balance কৰি ৰাখিছে so f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2 so আমি এইটো cos theta 1 and cos theta 2 value to উলিয়াব লাগিব so first আমি first triangle to চাইছো theta 1 ৰ কাৰণে এইটো এটা right angle triangle হয় এইটো theta 1 so এই যেটো হয় এই f1 ৰ along যেটো আছে সেই distance to কিমান হয় সেই distance to r হ'ব radius to হ'ব আৰু এই distance to কিমান হ'ব a so sin theta 1 is what a by r a value দিয়া আছে 1 by 2 r value 1 so it is 1 by 2 sin theta 1 1 by 2 so theta 1 should be equal to 30 degree so cos theta 1 root 3 by 2 similarly for the second triangle it is theta 2 this is again r this is b so sin theta 2 it's 1 by root 2 here so again cos theta 2 1 by root 2 hobo since theta 2 is equal to 45 degree here 1 by root 2 so আমি cos theta 1 and cos theta 2 যেটা ভ্যালু তো আমি এই ইকুয়েশন তো পুট কৰিম তেতিয়া পাম mg is equal to f1 cos theta 1 কিমান আছিল root 3 by 2 cos theta 2 কিমান আছিল f2 into 1 by root 2 so m দিয়া আছে 100 kg g value দিয়া আছে 10 so f1 into root 3 by 2 plus f2 into 1 by root 2 it's 1000 yeah f2 1 by root 2 so আমি যিকিটা অপশন দিয়া আছে সেই অপশন কেটাৰ ভ্যালু তো f1 and f2 ভ্যালু তো আমি এই ইকুয়েশন তো যেটা আমি পুট কৰি চাম এটা যোনটো ভ্যালু ইয়াত রাইট হ্যান্ড সাইড and লেফট হ্যান্ড সাইড তো মিলি যায় তো হেতু ভ্যালুকে আমি কারেক্ট আনসার হিসেবে ভাবি লম ফার্স্ট অপশন এ 100 and 141 তো নহয় 141 and 500 নিউটন নহয় 500 নিউটন and 7 নিউটন আমি পুট কৰিছো 500 into root 3 by 2 plus 707 into 1 by root 2 707 to 1 by root 2 to 500 over here value to value to 433 এনেকুৱা হয় so its total value to 933 এটা 1000 অলপ ক্লোজ হয় but মোৰ কাৰণে তো the correct answer should be none of this হ'ব লাগে but কোনোবাই যদি কয় none of this যদি নাথাকে কোনো তো we have to take the nearest value of the answer so it's also partially correct okay so let's move to the third question here in a cricket coaching center a cricket ball firing gun is installed the gun has a horizontal spring constant k and it has to fire ball of mass m if height of the gun is h and spring is compressed to a distance x then the horizontal distance covered by the ball to reach the ground will be how much these are the options here okay তো বহুত হাই ফাই কোচিং ক্রিকেট কোচিং সেন্টার বিলাকত ফায়ারিং গান থাকে বল ফায়ারিং গান থাকে যেটো তো বেলেগকে বলাৰে বল কৰিব দৰকাৰ নাই ব্যাটসম্যানৰ কাৰণে সো সেই ফায়ারিং গানটো এটা মন কৰিবা এটা হৰাইজন্টেল থাকিব কাৰণ বলাৰে বলটো দিওঁতো বলটো ডেলিভাৰ কৰা টাইমতে অলমোস্ট এই হৰাইজন্টেলি বলটো ডেলিভাৰ কৰে ঠিক আছে সো ইয়াত এই গানটো তাৰ বলটোৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা পায় তাৰ স্প্ৰিঙৰ পৰা পায় স্প্ৰিঙৰ যিটো ৰেষ্টৰিং ফ'ৰ্চ ডেভেলপ হয় কম্প্ৰেছ হওঁতে এক্স ডিষ্টেঞ্চ তো তাৰ পৰা পায় চ' সলিউশ্যনত যাওঁ আমি হাফ অফ এম বি স্কুৱেৰ শুড বি ইকুৱেল টু হাফ অফ কে এক্স স্কুৱেৰ হাফ অফ কে এক্স স্কুৱেৰটো ক'ত পালোঁ আমি কে স্প্ৰিং কনষ্টেণ্টৰ এডাল যদি স্প্ৰিঙক যদি আমি এক্স ডিষ্টেঞ্চ কম্প্ৰেছ কৰোঁ তাত কিমান ৰেষ্টৰিং ফ'ৰ্চ ডেভেলপ হ'ব হাফ অফ কে এক্স স্কুৱেৰ ঠিক আছে so here half of cancel out v square is equal to k x square by m so v should be x k by m okay
আৰু এইটো আমি যদি এটা হৰাইজণ্টেল প্ৰজেক্টাইল বুলি ধৰি লওঁ যিটোৰ হৰাইজণ্টেল ভেলচিটি ভি হৰাইজণ্টেল প্ৰজেক্টাইলৰ ৰেঞ্জটো কিমান আছিলে r is equal to v into t where v is the horizontal component of the velocity তো horizontal projectile এইটো ইয়াৰ ভেলচিটিটো আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিম x k by m আৰু the horizontal projectile তললে যাবৰ কাৰণে কিমান টাইম ল'ব টাইম অফ ফ্লাই কিমান হ'ব t is equal to what since যদি h হাইটত আছে বুলি দিয়া আছে h is equal to half of gt square since u is 0 here vertical component of the velocity is 0 here totally 0 so t is how much root over twice h by g ঠিক আছে তো আমি t এর ভ্যালু ইয়াত পুট কৰি দিম root over twice h by g so twice kh divided by mg it's very simple here just that a horizontal projectile eta problem ase problem to so this option C is correct here okay so moving to the fourth question as a popular Hindi movie just ebilak pohi loba tomaloke ha so for generating a power 90 kilowatt the water reservoir used for the purpose is located on a hilltop at a height h meter from the ground and it can hold v liter of water. The water from the reservoir rushes to the ground through some pipes and rotates the blade of the turbine connected to the generator. If rho is the density of the water and efficiency of the machine is 90%, then the rate at which water must flow through the pipe will be. তাৰমানে এটা হাইড্ৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট বহোৱা হৈছে যিটোৰ পাৱাৰ হৈছে 90 কিলোৱাট আৰু ৱাটাৰখিনি ওপৰত এইচ হাইটত ৰখা হৈছে আৰু যিটো মেচিন হয় এফিচিয়েঞ্চি জেনেৰেটৰ মেচিনৰ এফিচিয়েঞ্চি হৈছে 90%. So hydropower bilak কেনেকুৱা থাকে সলিউশন পানীটো ওপৰত হোল কৰা হয় আৰু এটা নেৰো পাইপৰ দি তাক যাব দিয়া হয় তাৰ পাইপৰ দি হতে বহুত কাইনেটিক এনাৰ্জি আহে এই কাইনেটিক এনাৰ্জিটো টাৰবাইনটো ঘূৰাই দিয়ে আৰু টাৰবাইনটো জেনাৰেটৰ শাফ্টৰ লগত কানেক্ট থাকে তো এটা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰটো ইয়াত বনি যায় সো এই কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা পায় কাইনেটিক এনাৰ্জিটো এই যেটো পানী যেটো ওপৰত হোল কৰা হয় তাৰ এইটো হাইট ডিফাৰেন্স that potential energy is converted to kinetic energy here okay so this power generated mgh this is the potential energy into efficiency so mind it this m is am to ki mass hoy per second ot kiman pani boi ase tar mass hoy so we know that this v into rho mass is equal to v into rho gh into eta so power kiman asile 90 kilowatt 90 into 10 to the power 3 v we don't know rho gh efficiency 90% so 0 we are writing 0.9 here so we have to find v it's 99 cancel out 10 to the power 5 rho gh so this v is what since mass to ki asle number water je kiman per second ot goi ase so v to kiman hobo volume of water flowing through the pipe per second to supply this power 90 kilowatt okay so this is the correct answer you can see here this one a is the correct answer here okay so moving to the fifth question a marble and a cube of mass are initially at rest. Now the marble rolls and the cube slides down a frictionless ramp. When they arrive at the bottom, the ratio of speed of the cube with respect to the speed of the center of mass of the marble. তাৰমানে ওপৰত কিউব আৰু এটা মাৰ্বল আছিলে মাৰ্বল আৰু কিউবটোক একেলগে স্লাইডিং কৰিব দিয়া হৈছে মাৰ্বলটো ডেফিনেটলি ৰ'ল কৰি আহিব আৰু কিউবটো স্লাইড কৰিব সো আহি পাওঁতে দুইটাৰ স্পীডৰ আমাক ৰেচিঅ'টো লাগে ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট কোনটো ফাৰ্ষ্ট কিউবৰ কথা কৈছে পুৰা দিছ স্পীড সো আমি ফাৰ্ষ্ট কিউবটো আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ ঠিক আছে they are having equal mass suppose eta cube m mass eta cube eta tolle ahise aru tolot ahi pele ground or ahi pele tar velocity hoise vc c stands for cube so suppose h height ot ase
So এই velocity কিহৰ কাৰণে পাব আমি অলপ দেৰি আগত ডিসকাস কৰিছো mgh potential energy কাৰণে পাব half of mvc square. So vc should be equal to root over 2gs. It's okay. But coming to the marble case, it is having same mass and same height. So marble to roll kori ahibo aru rolling jibla koste roll kore hihotor duta kinetic energy thake. One is rotational kinetic energy and one is translational kinetic energy. So total kinetic energy for translational plus kinetic energy rotational, and this total kinetic energy must be equal to the potential energy here. So mgh must be equal to total kinetic energy. So total likhiju mgh kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. Kinetic energy translational kiman hobo half of mv m square marble karone mvm likhisu plus rotational kinetic energy kiman ho half of I omega square, where I stands for moment of inertia and omega is what angular velocity. So for solid sphere, a marble is a solid sphere, right? So I marble to karone kiman hobo 2/5 mr square. So we are putting this value half of mvm square plus half into 2/5 mr square into omega square. You see r square into omega square. We know that r into omega is what? V, where v is the linear velocity, right? So it is vm here. So we can write half of mvm square plus 2 to cancel out 1/5 m vm square. So it's 7/10 mvm square. It's mgh, mm cancelled out. So vm is equal to root over 10 gh by 7. So we have to find vc divided by vm. Vc root over 2 gh, it is 10 gh by 7. So it's root over 7 by 5. Root over 7 by 5. So here you can see here option B is correct. Okay. So we move to the number 6 question. The length of a spring is L1 when tension applied is 5 Newton. The length is L2 when the tension applied is 4 Newton. Then the length of the spring when the application of forces or tension is 9 Newton. Okay. So 5 Newton the tension dile spring dalar length hoy L1, 4 Newton dile L2, to 9 Newton dile tar length to kiman hobo. So these are the options here. Okay. So suppose spring dalar original length L hoy, to ami jodi kiba eta tension di diu tar etu change hobo length to hoy na. Tension kiba eta tension jodi ami di diu tar length to change hobo. So that suppose that change of length is x. X is what? That change of length, del L. So we know that this tension is proportional to this x is proportional to f, right? So f relation to k, f is equal to k into x, where x is the increase in length or change in length. There is a negative sign, so this is a restoring force. Definitely, we are omitting this negative part, and we are just taking the magnitude here. Okay. So f is equal to kx. This is a very simple formula and very simple problem. So we are from the first condition we are writing 5 k L. Suppose jodi tar original length L hoy, jodi tar he L1 le hoy, L1 le tar length to gusi jay jodi ami 5 Newton diu. So tar kiman change hol? L1 minus L. Similarly 4 jodi diu, L2 minus L. So 9 jodi diu k, suppose 9 tar length to holge x L. So ami ei tinta jodi equation ami solve koru, ami pam x or value kiman pam 5 L1 minus 4 L2. Ei amar x to ke nalage jano, karon x is the length of the spring in application of force 9 Newton, right? So ami ekita tomaloke nije solve kobo pare, very easy mathematics. So eto
This is the option, right? So you can see here the option D is correct. So next, moving to the next question here, a satellite revolves close to the Earth in an orbit above the equator with a time period of 1.5 hours. If a person at any point in the equator observes the satellite just above his head, then after what time the satellite will again appear at the position just above his head? মানে satellite এটা গ্ৰাউণ্ডৰ বহুত মানে আৰ্থৰ গ্ৰাউণ্ডৰ বহুত ওচৰত ঘূৰি আছে আৰু তাৰ ইকুৱেটৰত ঘূৰি আছে satellite আৰু তাৰ টাইম পিৰিয়ড হৈছে 1.5 আৱাৰ্ছ তো ইকুৱেটৰত থকা মানুহ এটাই তাক কিমান satellite কিমান টাইমৰ পিছত দেখিব আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে satellite is moving from west to east তো আৰ্থখনো ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ গৈ আছে তো ইয়াত টাইমটো এটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব চিন্স সিহঁতৰ মাজত এটা ৰিলেটিভ ভেলচিটি আছে ৰিলেটিভ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম আছে So আৰ্থখনো ঘূৰি আছে satellite ঘূৰি আছে right so first আমি এটো সলভ কৰিবলে first angular momentum of the earth angular momentum formula কি আছে twice pi by t twice pi by 24 hour radian per hour sorry and angular momentum for the satellite twice pi by t here again twice pi by 1.5 hour the revolution করে time period is the time period here so this so আমি যদি তাৰ relative angular velocity উলিয়াও কিমান পাম twice pi common ললো 1 by 1.5 minus 1 by 24 we can write 3 by 2 24 twice pi 15 by 24 5 8 so we can write twice pi into 5 by 8 so this is the relative angular momentum of satellite and the earth so the relative angular momentum পালো তো কিমান টাইমৰ পিছত দেখিব উলিয়াবলৈ হলে time period relative time period is twice pi by omega r all tide level formula twice pi by pi into 5 by 8 so it's 8 by 5 1.6 hour so আৰ্থত ইকুৱেটৰত থকা এজন মানুহে satellite 1.6 hours পিছত দেখা পাব ঠিক আছে so moving to the next question question number 8 a particle moves in an xy plane in such a way that x is equal to a sin omega t and y is equal to b cos omega t then the shape of the particle trajectory will be hyperbolic, elliptical, circular, straight line. So these are the options. Directly moving to the solution. What is given? X is equal to a sin omega t. So sin omega t is what? X by a. Y is b cos omega t. So cos omega t is what? Y by b. So we know that sin square omega t plus cos square omega t is equal to what? 1. So x square by a square plus y square by b square is equal to what? 1. This is a very basic formula of the what? Circle. So this is the very basic formula of circle. So the particle trajectory will be circular. It's option C is correct here. Okay. So we are moving to the next question. Question number 9. So yet কোন কেটা statement correct উলিয়াব লাগে first engine oil should have low surface tension yes engine oil is do have low surface tension since it can spread easily through the gears and through the engines right so it's a correct statement and waterproofing agent increases angle of contact waterproofing agent যদি দিয়া হয় তাত এটো angle of contact যদি কম থাকে waterproofing agent angle of contact টো বঢ়াই দিয়ে so that দুটা সারফেস বেশি মিক্স নহয় ঠিক আছে and paint should have small angle of contact এটো waterproofing or opposite to paint hobo since paint to jimane beshi mix hobo jimane beshi mixed up hobo himane bhalo hobo so definitely eto correct hoy and surface tension of a liquid decreases with increase in temperature
surface tension of a liquid decreases with increase in temperature. Yes, it is also correct, since thermal activity increases when temperature increases, and this thermal activity will lead to the decrease in surface tension, right? So this we correct palo. So I think this A1, A, this all are correct here. Okay. So we are moving to the last question, question number 10. On dropping a stone onto a well of depth 80 meter, a splash is heard after 4.25 seconds. Then the velocity of the sound in air is take this slide. So এটা কুঁৱা এটাত আমি এটা শিল পেলাই দিলোঁ 80 মিটাৰ দ কুঁৱাত আমি স্লেজটো কিমান টাইমৰ পিছত শুনিছোঁ 4.25 ছেকেণ্ডৰ পিছত শুনিছোঁ তো এই চাউণ্ডৰ ভেলচিটি কিমান হয় সুধি আছে ঠিক আছে চ' এইটো 80 মিটাৰ ছাপ'জ ৱাটাৰ ইয়াত আছে আমি এটা ষ্ট'ন এটা যেতিয়া পেলাই দিম প্ৰথমতে এই তললৈ আহিব লাগিব ডাউনত এটা মোচন থাকিব ডাউনৰ মোচনৰ পিছত যেতিয়াই পানীত হিট কৰিব তাৰপিছতহে চাউণ্ডটো উভতি যাব ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্ষ্ট ডাউনৱাৰ্ড মোমেণ্টামত টোটেল টাইমটোহে দিয়া আছে ইয়াত চ' ডাউনৱাৰ্ড মোমেণ্টত আমি কিমান টাইম লাগিলে এইটো চাওঁ ঠিক আছে চ' ফৰ ডাউনৱাৰ্ড মোচন downward motion time h is equal to half of gt square h is 80 half of g into t square we have to find t right t square is equal to 16 t is equal to 4 seconds so তললে যাবলৈ কাৰণে তাই কিমান 4 সেকেন্ড লাগিলে আৰু স্প্লেশটো আমি কিমান টাইমৰ পিছত শুনিছোঁ 4.25 সেকেন্ডৰ ভিতৰত তো 4.25 সেকেন্ডৰ 4 সেকেন্ড তললে যাওঁতে লাগিছে শিলগুটিটো চ' বাকি কিমান থাকিল বাকি 0.25 সেকেন্ড বাকি থাকিল তো 0.25 সেকেন্ডত এই সাউন্ডটো 80 মিটাৰ ডেসক্ৰাইব কৰিছে তো সাউন্ডৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব ইয়াৰ চ' ভেলোচিটি অফ সাউন্ড 80 মিটাৰ ডেসক্ৰাইব কৰিছে 0.25 সেকেন্ডত কিমান হ'ব it's 320 meter per second so this option B is correct so it's all for today